3月15号，美国太平洋空军司令部司令威尔斯巴赫在一场线上讨论中透露，近日美军一架 F-35曾与中国空军的歼20战机过招。他强调，这只是在东海空域近距离空中接触，绝不是交战。尽管没有说明 F-35与歼20具体的遭遇时间是否不止一次相遇，但威尔斯巴赫对歼20的表现给予了相当高的评价。他说，中国歼20飞得非常漂亮和专业。Tell you what we're noticing is they are flying it pretty well. We recently had wouldn't call it an engagement, but where we got relatively close to the J-20s with our F-35s in the East China Sea, and we're relatively impressed with the command and control that was associated with the J-20s. They also had some other aircraft in the region as well that were pretty well commanded and controlled by the Chinese. 评论员秦真认为，罕见地对歼20进行夸奖，很可能是美军司令在有意示弱，以此向国会申请更多的军费。当然，从美军那些表态，我是一直认为美军有时候他故意示弱，比如说叫印度到，这跟他参加红旗军演，他故意让自己的 F-15输给印度的飞机，他示弱的目的其实说明美国很狡猾，他有一些这个处心积虑的盘算，比如说他这个故意的就是让你显露出自己的一些能力，然后他把自己的能力隐藏或者示弱，或者有的时候示弱是为了军方管国会要钱，也许美军后手有一些更强大的手段，但他没说出口啊，所以他这种示弱实际上隐藏着还是后边的一些咄咄逼人的一些东西。威尔斯巴赫还将话题对准了中国空军的空警500预警机。What I will tell you though about their command and control, significantly the 500, is that plays a significant role in some of their capability to be able to have long-range fires, and so some of their very long-range air missiles are aided by that 500. So being able to interrupt that kill chain is something that's great. 有分析认为，美方一系列表态意味着两件事：第一，歼20和空警500预警机的协同程度很高；第二，空警500能够有效发现和跟踪 F-35顶身战机。美军一直引以为傲的顶身1已被看透。因为空警500是一个预警机，所以第一，它可以比歼20更远地发现对方的目标；第二，它作为一个预警指挥机，它发现对方目标之后，它可以快速地通过数据链把目标的位置、目标的数量，等等一些信息发送给歼20。所以这个预警机和战斗机的配合是非常重要的。预警机也被称为叫这个空中力量的倍增。